multi-protocol supporting service implementation, right? So that means we can implement basic HTTP bindings, okay, native TCP binding, MSNQ binding. Likewise, there are n number of bindings. So let's see meanwhile what are the different bindings which are mentioned in the MSDN. MSDN is the official site for the these documentation, Microsoft documentation. So MSDN instance. Yeah. These are the binding sections. Close all this. Close this. Yeah. The various bindings provided by the WCF system. So the first one is basic HTTP binding, which is the default binding in WCF. Later we can change to another binding. Okay. So what is the binding and what is the configuration element? And that means where we will keep the element name in the WCF. What exactly we will keep the element name in the app.config or web.config configuration section. Okay. And the description of the binding type. A binding that is suitable for communicating with AWS basic profile compartment web service for examples as ASP.NET based services. This binding uses HTTP as a transport and text slash XML as the default messaging encoding. So which we learned for base, which we learned yesterday, that means our before class. And if you see the next one is WS HTTP binding, which we will going to learn today. It's a secure and interoperable binding that is suitable for non-duplex service contracts. So that means it is a for giving some security to our messages. Okay, then we will go for this binding. So we need not to write any code changes for applying these bindings. Only the configuration changes will be there. Okay. Likewise, just go on through all these bindings in high level. The main things కూర్చోటేనేమో క్లిక్ అయింది సంథింగ్ మెయిన్ మనం డిస్కస్ చేసేది అంటే మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది వచ్చేసి
basic HTTP binding first to the WS HTTP binding, okay, net TCP binding, web HTTP binding, okay. సో ఒకసారి థియరిటికల్ చదవండి. ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే దాని బేస్ అంటే ఎక్కడ ఉందో అక్కడ కూడా నెట్ ఎంఎస్ఎంకి బైండింగ్, రైట్. వెబ్ హెచ్టిపి బైండింగ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి ఇప్పుడు క్లిక్ చేసి అనుకోండి. సో యూ విల్ సీ దట్. సో వాట్ ఈస్ వెబ్ హెచ్టిపి బైండింగ్? ఓకే, సో what is the namespace for that? You can see all those things. So information వచ్చిందా ఫైల్? నేను నో, నేను కాల్ చేసిన ఏమన్నా అది ఇంకా ట్రావెల్ అని ఉన్నా అన్నాడు, బాగా లేట్ అవుతుందని చెప్పాడు. అది చేయలేదంట. చేసింది సార్, హిస్టరీలో చెకింగ్ అని చూపెడుతుంది కదా హిస్టరీలో. అంటే నాకే ఇచ్చింది టీమ్ వ్యూవర్ ఇస్తే నేనే చేసినది. హిస్టరీలో మీరు ఒకసారి చూస్తే WCF అని చెప్పి నేను అంటే చేస్తాను. ఓకే, పాత ఏమన్నా అప్డేట్ నా లేకపోతే నేను కంట్రోల్ తీసుకుంటా. సో ఇక్కడ చేంజ్ సెట్ మీద క్లిక్ చేస్తే వీ షుడ్ గెట్ చేంజ్ సెట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో దాని పాత్ తెలిసిపోతుంది నాకు. C# ఎగ్జాంపుల్స్లోనే ఉంది. నువ్వు కన్జ్యూమ్ చేసుకునేది చెక్-ఇన్ చేసినావు. ఇది కన్జ్యూమర్ అంటే క్లయింట్ అప్లికేషన్ ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటావు అనేది మనం రాసిన రావచ్చు. అదే ఓకే సార్. WCF చేయలేదు, ఇంకో ప్రాజెక్ట్ చేయలేదు మీరు. ఇప్పుడు ఇట్లా వెబ్ సర్వీస్ లాగా WCF అని ఇంకోటి ఉంటుంది, అది చెక్-ఇన్ చేయాలి. నాకు ఇంకా సాయి ఆ ఫైల్ అని చెప్తే ఆ ఫైల్ ఒక చెక్ ఇన్ చేసిన. ఎక్కడ ఉంటారు ఆయన? ఆయన ఇండివిజువల్గా ఉంటారు, మీతో పాటు ఉంటారా? ల్యాప్టాప్ ఉందా మీ దగ్గర? లేదు సార్, ఆయన కాలిఫోర్నియాలో ఉంటాడు, నేను ఇక్కడ గెస్ట్ హౌస్లో ఉంటాను. ఓకే ఫైన్. సో మనం ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? ఓకే, ఎవరిదైనా అంటే ఇప్పుడు నీదైనా ఉంటే పర్లేదు. ఇప్పుడు మీది ఇప్పుడు ఎస్విసి ఫైల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇవాళ, సో మొన్న ఆల్రెడీ మనం అంటే ఒక సర్వీస్ని ఎట్లా రాస్తాం, దానికి కాన్ఫిగరేషన్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఓకే, సో దాన్ని ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం, మనం ఎంవిఎస్ అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నాం, రైట్. సో ఆ సైకిల్ అయిపోయింది. టుడే వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఈస్, సో హౌ ఇట్ విల్ బి ఎన్క్రిప్టెడ్, అంటే ఎట్లా సెక్యూరిటీ ఇస్తాం. మనం ఏమనుకున్నాం, సో వెన్ వీఆర్ writing the WS HTTP binding, it will have some internal security provided itself. Okay, so that means ఏదైనా ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి ఆ మెసేజ్ అనేది ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఛానల్స్, వన్ ఛానల్ టు అనదర్ ఛానల్, ఐ మీన్ సర్వర్ టు క్లయింట్. ఓకే, సో అది ఎలా అవుతుంది అనేది చూద్దాం, దానికోసం అన్నాం. సో ఫర్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వీస్ ఆల్సో ఇట్స్ ఫైన్. సో లెట్స్ సీ. I hope you implemented this, right? Movie records. Is it working? యా సార్, అంటే రన్ అవుతుంది. డిలీట్ ఒకటి కావట్లేదు కడ్ ఆపరేషన్స్ లో. ఏదైనా ఒకటి గెట్ పని చేసినా చాలు. యా, గెట్ డీటెయిల్స్ వచ్చింది. యా, గెట్ వస్తే ఇట్స్ ఫైన్, వెరీ గుడ్. సో ఒకసారి రన్ చేయవా? ఇక్కడ కింద ఎర్రర్ వచ్చింది, ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడే వచ్చింది ఏదో ఎర్రర్.
సిఎండి అని ఇదే పేజ్లో కింద ఎర్రర్ ఉంది చూడండి సార్. ఏమైంది? నాకు ఇదే పేజ్ ఇప్పుడే ఎర్రర్ వచ్చింది కదా కింద సిఎండి అని. నేను ఇంత కింద కింద ఓ ఇక్కడ కనెక్షన్ నాకేం కనెక్షన్ ఓపెన్ దగ్గర. ఓకే ఓకే. అది మెథడ్ కదా, సిఎండి డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ నామకరణం మెథడ్ అది. ఓకే ఓకే. యా అంతే. యా రన్ చేస్తా సార్ ఇప్పుడు. ఈ గెట్ మూవీ డీటెయిల్స్ రన్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మూవీ డీటెయిల్స్ వస్తాయి కదా. యా యా So we will learn today what is the difference between basic HTTP binding. Someone can write down in the notepad. Okay, meanwhile, someone asked me on the day, right? So what we are uh, learning today is difference between basic HTTP binding and WS HTTP binding. Okay. Next, what is the exception handling in the WCF? Okay. So in C# regularly we will throw exception in the format of exception with the format of exception class. Okay, that means a base exception class will be there that will handle any kind of exception. Okay, the same exception class we cannot use in this WCF. What will be happen if we use those kind of things? We will see here in the WCF. Okay, వచ్చినట్టేనా? వచ్చినట్టే సార్. ఇదే ఓకే, నాకు కంట్రోల్. ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సార్, మ్యూట్ పెడుతున్నాను వాయిస్. ఓకే, పర్లేదు. నాకు కింద ఈ కనబడట్లేదు. ఫుల్ స్క్రీన్ ఉందా? టాస్క్ బార్. ఓకే. ఓకే, సో డేటా అనేది ఇప్పుడు రెండర్ అయింది, అంటే ఇట్ మీన్స్ సర్వర్ టు క్లయింట్ కమ్యూనికేషన్ జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద బైండింగ్ ఫర్ దిస్? In the web.config, what you have mentioned. So system.service model. Here. Okay, so you have mentioned basic HTTP binding, right? So let's change this to some other type. WS HTTP binding. Okay. And build this. Build succeeded. Now go and update the service reference here. Update service reference in the client.
ఏమన్నా సర్వర్ సైడ్ చేంజెస్ చేస్తే వీ నీడ్ టు అప్డేట్ ది సర్వీస్ కాన్ఫిగరేషన్. We move it to the updated. Now if you come to web.config, you should see the section system.service mode. So I'm commenting out the basic HTTP binding sections here. Okay, so and let's see how it will be in your next project. రెండు దీంట్లో ఉన్నా రెండు దీంట్లోనే ఉంటే ఇది రన్ అవుతుందా, అది రన్ అవుతుంది, ఇది రన్ అవుతుంది ఒకేసారి? ఎస్ సార్, రెండు స్టేటస్ స్టార్టర్ ప్రాసెస్ పెట్టినాం. రెండు పెట్టచ్చు అట్లా? పెట్టచ్చు సార్. రెండు ఒకేసారి సొల్యూషన్ మీద క్లిక్ చేసి రెండు పెట్టచ్చు సార్. స్టేటస్ స్టార్ట్అప్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడ రెండు స్టార్ట్ కొడితే రెండు స్టార్ట్ అవుతాయి. మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మరి ఓకే, అట్లా ఉండదు, రన్ అయితేనే ఉండాలి కాబట్టి మన ఇంటెన్షన్. ఓకే ఫైన్. సో నాకు టూల్స్లో ఫస్ట్ అసలు పనిచేస్తుంది కదా, మనం కాన్ఫిగరేషన్ మార్చినాం కదా. లెట్స్ సీ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఫైన్. ఏంటి అది పనిచేస్తుందా, ఇది పనిచేస్తుందా? ఉంది రెండు పనిచేయాలంట. రెండు ఒకేసారి రన్ అవుతుంది. ఫైన్.
ఇక్కడ ఉంది URL ఇవ్వనా? Content on minute with WCF service now. WCF defining here now. HTTP get enable spine. This is fine. ఇంకెప్పుడైనా వెబ్ అంటే బేసిక్ HTTP బైండింగ్ రిఫరెన్స్ ఉందా? మన కనెక్షన్ లేదు. లెట్స్ కాన్సంట్రేట్ హియర్. ఇక్కడ లేదు కదా సిస్టమ్ సర్వీస్ బిహేవియర్స్ ఇట్స్ ఫైన్. Okay, I guess one dot here. మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా మెన్షన్ చేయకపోతే మేబీ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ బేసిక్ HTTP బైండింగ్ ఓన్లీ. సో లెట్స్ టేక్ one configuration here out of this. HTTP binding. Okay. Next contract. What is the contract? It's movie records, not iMovie records. Okay. So service number. Type what we type this one. ఏదో ఒకటి వీరా ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వ నా బిహేవియర్ కాన్ఫిగరేషన్ సరే పైన ఏముందో ఆ నేమ్ ఇవ్వాలి. దీనికి నేమ్ ఏం కదా బిహేవియర్ ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి లెట్స్ బిహేవియర్
build this. Service reference line for update only ఉంటుంది. So friends, our web config again should be referred to at least now. ఇది కరెక్ట్, మనం ఇప్పుడు పైది మనం రాసుకుందాం. సో లెట్స్ రిమూవ్ దిస్. So this should be the automatically now. Let's run again. Yeah. So see, this is working. What is the problem with previous configuration section is, by default ఏముంటుందంటే basic HTTP binding ఉంటుంది అన్నమాట. Okay. So if you want to go for some other bindings, so we need to explicitly mention that kind of bindings here. See here, ఇక్కడ services లో service అని చెప్పి రాసి we need to write this endpoint. ఆ ఎండ్ పాయింట్ కి అడ్రస్ ఈ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే అది ఇచ్చేస్తాం, అండ్ బైండింగ్ we need to specify that it is a WSHTTP binding. Okay, in the same way we will write contract is this class name dot the contract name. Okay, everything is coming from the intelligence only, we need not to bother about this. But what's the problem we figured out is, so this services section should be here. Previously it was not there, but still it is working because by default the endpoint is expecting it is a basic HTTP binding should be configured. If you want to explicitly write some other bindings, then we should go with this bindings. Now let's see how it will be encrypted. The tools, there will be one configuration editor. Okay, open configuration file. Can you give me this path? ఈ పాత్ కాపీ పేస్ట్ చేయవా? నేను చేస్తున్నాను. సర్వీస్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇవ్వాలి. ఓకే,
ప్రస్తుతానికి అయితే లాక్ చేస్తున్నాం. ఇది లాక్ ఏ ఉందిగా, మన హైలైట్ లో ఉంది. ఆటో హైలైట్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి, so I'm giving the path here so that I should be able to see the configuration. ఇదేంటిది సర్వీస్ ఇది. ఓకే, సర్వీస్ కాన్ఫిగరేషన్ అని I'm trying to do edit. Then you will see some menus here. Okay, so here you can able to do some configuration changes. First one is I'm trying to do message login. So each message, whatever it is transmitting from the service, so there is some default settings here. Okay, log entire message false. Okay, so I want to make this as true at this moment because we want to see what kind of message it is transferring. Yeah, the true పెట్టేసిన. చూడ మెసేజ్ లాగింగ్, ఎనేబుల్ మెసేజ్ లాగింగ్ అనే ఉంది. ఓకే, ట్రేసింగ్ కూడా if you want you can use that tracing also. Tracing also done. Okay, so we just done two settings here, right? Service configuration editor లోకి వెళ్ళిపోయి diagnostics అని కొడితే you will see here message login. ఇది ఆఫ్ అని ఉంది ఫస్ట్, so we need to click that button, so it will be enabled. Now what is the path? It will be enabled అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ ఫైల్ అంటే సేమ్ మన ప్రాజెక్ట్ మూవీ రికార్డ్స్ ఎక్కడుందో ఆ ప్రాజెక్ట్లో యూ కెన్ సీ ఆన్ ఎస్విసి లాగ్, సర్వీస్ లాగ్ అనమాట. సేమ్ ఇక్కడేమో వెబ్ అండర్స్కోర్ మెసేజెస్ డాట్ సర్వీస్ లాగ్, ఇక్కడేమో వెబ్ అండర్స్కోర్ ట్రేస్ లాగ్ డాట్ సర్వీస్ లాగ్. సో ఇట్ విల్ బి ట్రేస్ as well as it will be log the messages. So now I will do one more time requesting the get operation. Okay. సో ఇది ఇప్పుడు ఎట్లా చూడొచ్చు అంటే మనం పాత్రలోకి వెళ్తాం. ఓకే, సో ఇదది ఎస్విసి లాగ్ అట్లా కావాలి. ఎవరిచ్చినారు కాంట్రాక్ట్? పార్ట్ విజువల్ స్టూడియో 2000 ప్రాజెక్ట్స్ మూవీ రికార్డ్స్, మళ్ళీ మూవీ రికార్డ్స్ అండ్ వెబ్ అండర్స్కోర్ మెసేజెస్ డాట్ ఎస్విసి లాగ్. Web underscore messages is the file name. To generate అవ్వాలి 1 minute. I am trying to reload again. Maybe some cookie or ఇది క్యాచ్ చేసుకొని మనం ఆపలేదేమో. Still రాలా? Let's do one thing. Let's refresh. Okay, now ఇక్కడేమో రాసిన డీటెయిల్స్. So now go back to this. Oh, yeah.
ఫైల్స్ యాడ్ అయి ఉన్నాయి చూస్తే. హిడెన్ ఫైల్స్ ఏమన్నా షో కొడితే వస్తాయా? ఒకసారి సర్వీస్ రీస్టార్ట్ చేయి, లేకపోతే అది ఫైల్ ఒకసారి విజువల్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళిపోయి రీస్టార్ట్ చేద్దాం. యా ఓకే. అంటే ఇక్కడ ఫైల్స్ ఏమో హిడ్ అయినాయి అనుకున్నా. ఒకటి ఏమన్నా చేయి ట్రాన్సాక్షన్, సో దట్ అంటే గెట్ ఆపరేషన్ చేస్తే బ్రౌజర్లో ఏం కర్రీ చేశారా? ఎన్ని కొట్టారు? ఏంటిది? పాస్ అయితే అదే కదా. Virar, you there? Hello. So, interface. Okay. Okay. So, I don't have any consumer application at this moment, but what I can do is I will just run in the WS test client. That means whenever we run this, it should be consumable, right? You need to run by keeping your cursor in service. Open that file. Okay, so all the methods whatever are here, so that I'm able to see here. In that, let me show you departments. So what is the department method? It is showing a list of the departments: IT, HR, admin, front office, audit, or something. Okay, I'm clicking invoke button. So I'm getting these details. It's fine for me as a client. I should see in this format only. But internally, what is happening? Whether it is transferring from server to client. So is it really encrypting? So our intention is whether it is really encrypting or not, that we need to see with the help of tools, configuration editor. Okay, because why we are expecting, because we keep the service binding as WS HTTP binding, which should give you the encrypted messages transactions on WS HTTP binding. Is already open. I'm going there. Now let's see. I should open the file, configuration file. So this is the web.config file. And if you go on to the diagnostics here, I'm just repeating whatever we discussed again. In the diagnostics section, we need to
by default it will be disabled, right? We need to click the enable so that you will see this uh, logging file path and the options. Next, at the same time, tracing also I just enabled. Tracing is not really important, but we are just doing that. In our intention, we need to see what are the logs transacted when you are consuming the service. Okay, the same you can go and see in the message log. Here you need to see log entire message. Yes, true. We need to give that. Okay. So this is all about configuration editor. Now let's go on consume. Not one method. Where is it? Here. Okay. So already we consumed, right? So this message we should see in the log file. So where is the log file? Here, like this, you need to see two files in Vira's mission also. Something was happened there. I don't know. Like, just review this video again. Revisit this video so that you can you yourself can do this as an assignment, right? So that you can see these two files. So one is for messages, one is for the trace flags. So first one is our intention is we need to see the messages, web messages. Okay. So in this, the last one is our recent one, which we requested just a moment before. So this one I click so that I can see the trace log of the particular message. And what is the format it is giving me? It is in XML form. So I want to see that in the XML section. So here you will be able to see what is the computer name, okay, and some data, tracing data, message of tracing. So everything will be in encrypted format. That means we will be seeing some cipher details of encrypted data. Okay. So no data you will be seeing here. Everything was in encrypted. There are 4 or 5 uh, departments are there, right? So everything will be come in this cipher value. That means it is an encrypting um, encrypting format, I can say. So so let's prove it. Is it really coming with the help of WS HTTP binding or not? So how we can do that? Let's go back to our basic HTTP binding, or we can do one other thing also with the WS HTTP binding. So what will be happen is by default it will be say all the messages should be in the uh, encrypted behavior. So what we can do is we can edit particularly this, not this one, this section, this binding section, WS HTTP binding set. So we can write some configuration here. So the binding, for each configuration you can write. So that means in this bindings configuration, first one is I want to write WS HTTP binding. The behavior you can write. So for WS HTTP binding, wherever you are keeping the name, so whatever you are keeping the name. So for WS HTTP binding, the binding section you are explicitly writing. So the name for binding is WS HTTP custom, or you can write anything here. Okay. Next, on the security mode, you can say message transport with message credentials. So which we discussed on the day. There are 3 kind of securities will be provided. One is message level security, the other one is transport level security, the last one is transport with the combination of both. Okay. Otherwise, you can go for none optionals. None means no security should be provided for this WS HTTP binding in this endpoint. Okay. So that means now the messages will not be encrypted. Okay. So I'm building again. Plus rebuild it. So I should be able to run this again. So again I'm running the configuration. One moment. I should run by keeping in the SVC file. I'm just restarting.
So now go and click the same department section and click invoke. Again you should see the all the records, IDHR, whatever the records. Okay. So now if you go to configuration section, I'm closing this. రెండు closes ఉన్నాయి. Okay. So even మనం మళ్ళీ ఒకసారి after changing our configuration, we again requested from the server, right? So let's go on see this. Time should be changed 8:30, right? Just one minute movement before. So మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి లాస్ట్ ది చూద్దాం. So it is nothing but each message ni ఇది track చేస్తుంది అన్నమాట. So if I click here the last one, the recent one which we just requested. See the time also 8:30. Okay, and in the XML you will see no encrypted here. All should be plain, but it's not happening. Why? What's the problem again? 1 minute. Yeah. It's my wrong. 1 minute. So after changing the service, we should use this binding configuration. Okay. So for that only there is a problem here. 1 minute. We need to use that configuration. Yeah. So this binding configuration I need to use here in the services. Okay, in the service will be there, and it is using the same mix, this behavior, okay, and same name. Here only extra thing is there is a binding configuration because we have written some custom configuration here. The default one is for WSHTP binding. The security will be message level security, but we are overriding with the help of this binding. So that binding name we need to mention here to reflect in our endpoint. This step I missed out, so I just now we added that. So now definitely it should be reflected. Yeah, plain text look because we mentioned the security as none. That means no security should be provided for my message. Okay. So do you got this? Anyone have doubts here? No sir. Generally మనం అయితే చేంజ్ చేయాల్సిన కోడ్ అయితే ఓన్లీ కాన్ఫిగరేషన్ సెక్షన్ లోనే ఉంటుంది. This is just for understanding how it is transmitting from one layer to another layer. Okay, so this is one-time job I can say. I mean by for viewing this trace viewer, message trace viewer or something, just for our knowledge only. Okay. But actually in development time we will do only these changes. So only the configuration changes. What you will do is
you will provide this as WS HTTP binding. That's all. Okay. So this section also not required, because when you are going with the default behavior of the WS HTTP binding, that means message level security. Okay. So what is message level security and what is transport level security? Message level security is for each message some encryption will be happen itself by itself. I mean WSCF will provide that security. Transport level security means for the entire transport layer the security will be added. At that moment message level security will not be worked. If you go with both message with transport, transport with message, then both will have the security like that. Now see, so what is a exception handling mechanism in the WCF? Okay. So for this, let's quickly add uh, one method here. Otherwise we can use the existing methods. Some get data method is there, right? Return string format. You return, you enter something here. It is saying. That means if someone enters 0, I need to handle. If value double equals to 0, throw new exception. Throw new exception. Whatever in your mind you can write. The exception message this one. Okay. So what will be happen? You are trying to invoke this method. Where is the get data? Oh, why? Because operation contract and label. I guess one. So if you don't have operation contract, you will not be see that in the clients here, right? Get data, which is okay. So here I want to pass some 5 passes. 5. You entered 5 on your right? So now I will pass 0. And positive data and pass and our service is working fine, right? Now let's pass 0, which is throwing exception in the service. So 0 and throw just don't pass 0 for this method అనే ఒక ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, అంటే మనం రాసిన ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది unhandled by the user F5 అనుకో. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో failure to invoke the service, possible causes the service is offline or inaccessible. ఎక్సెప్షన్స్ వస్తే ఇట్లా ఐ మీన్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఆగిపోద్ది అనమాట. ఓకే. సో నవ్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ again if you give the valid data also, then only it will work. Okay. So sorry, okay, let me create one simple project. I'll consume from there.
Sound banana. Okay. So let's take this time Windows application. We never say what is Windows application, right? So let's take this example, writing in Windows application, Windows Forms application. Windows Form. So just for basic knowledge, I'm taking this one. Otherwise, you can go on consume wherever you require. I mean, that might be in ASP.NET Web Forms, MVC. అది ఆల్రెడీ మనం చూసినాం కాబట్టి సో విండోస్ ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేస్తుందో చూడొచ్చు. టూల్ బాక్స్ సేమ్ మనకి ASP.NET వెబ్ ఫామ్లో ఎట్లా ఉండేదో అట్లా టూల్ బాక్స్ ఉంటుంది మనకి. సో ఆల్ విండోస్ ఫార్మ్స్. So what is my intention? I want to see that message, right? So for that I want to take one text box to pass some integer. Text box ఎక్కడ ఉందా? NOPQRST text box లేదా? సో దీన్ని ఏమంటారు? లేబుల్ కదా సార్? లేబుల్ లేబుల్ ఇంకా ఎంట్రీ ఫీల్డ్ ఉండాలి. టెక్స్ట్ బాక్స్ లేకుండా వాళ్ళు ఉంటుంది కదా. సో బటన్ అయితే తీసుకుందాం. ఇట్లా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం సేమ్ దానిలోనే. ఓకే, ఇట్లా బటన్కి ఇట్లా సేమ్ F4 కొడితే యూ కెన్ గివ్ ఎ టెక్స్ట్ ఫర్ దిస్ బటన్. సబ్మిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ డబల్ క్లిక్ కొట్టచ్చు సో దట్ ఇట్ విల్ బటన్కి ఏమంటారు ఈవెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిజైన్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ. సో టెక్స్ట్ బాక్స్ నాకు విండోస్ పెద్ద ఐడియా లేదు. టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇక్కడ ఉంది. సో okay, now let's take some label also just to define the text box. Label for the label text I am leaving as under any value. Okay. Now finally I am going to take another label just to take the output. Okay. ఇక్కడ లేబుల్లో ఏం రాయట్లేదు బట్ వీ కెన్ హ్యావ్ దట్ కన్ఫర్మ్. ఆ లేబుల్లోకి ఎప్పుడు వస్తుంది డేటా? సో LABEL label 2.text equals to, so now first service ని కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో హౌ యూ విల్ కన్జ్యూమ్ ది సర్వీస్? దీనికి URL కావాలి. సో లెట్స్ సీ, మనం ఇక్కడ రన్ చేస్తే విల్ సీ దట్ URL, రైట్? Copy address and I'm closing. Okay, and first of all we need to make both services as runnable. మొత్తం అన్నీ కూడా స్టార్ అని పెడుతున్నాను. ఓకే, సో అప్పుడైతే రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతాయి యాజ్ యూ సెడ్. ఫార్మ్ డాట్లోకి వెళ్ళిపోయి నౌ ఐ వాంట్ టు take another service reference for this project. Otherwise I will copy paste that and go this service one. Our methods are working here. So service reference is fine. So I'm okay.
see service reference యాడ్ చేయని సిస్టమ్ డాట్ సర్వీస్ మోడల్ అనేది ఒకటి యాడ్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ విల్ సీ సమ్ సర్వీస్ రిఫరెన్స్ ఫోల్డర్. నెక్స్ట్ ఒక app.config కూడా యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇన్ దట్ app.config what will be mentioned here, WS HTTP binding, security mode none, endpoint, whatever the endpoint we have taken there. Okay, so now let's see మనం ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేస్తాం. we know that, right, how to consume here. ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ పెట్టేసి ఇక్కడ సేమ్ give me a moment. hello hello yeah, hello, yeah, so సర్వీస్ ని మనం ఎట్లా కాల్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద సర్వీస్ నేమ్ స్పేస్ ఏం పెట్టాం, సర్వీస్ రిఫరెన్స్ గా సర్వీస్ రిఫరెన్స్ డాట్ సర్వీస్ క్లయింట్, సమ్ క్లయింట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ సర్వీస్ రిఫరెన్స్ డాట్ క్లయింట్ డాట్ మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి, గెట్ వాల్యూ, గెట్ డేటా, రైట్. సో గెట్ డేటాలోకి ఏం తెచ్చుకోవాలి, కన్వర్ట్ డాట్ టు ఇంట్ 32 ఆఫ్ లేబుల్ 1, లేబుల్ 2 లేబుల్ 1, టెక్స్ట్ బాక్స్, సారీ టెక్స్ట్ బాక్స్ 1, టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని పాస్ చేసుకోవాలి కదా. టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ టెక్స్ట్, రైట్. సో ఇదంతా ఐ షుడ్ see the output in the table 2. That's all. That is what my intention. So generally ప్రతి C# method ki or event ki we can write try catch block. We already discussed about this, I guess. If not, let's see here. So this is try catch block, right? So whatever the lines of code we are writing, that should be in the try block. And whenever some exception was raised, that will come to here in the catch block. Remember, మనం డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి. Okay, fine. So this is about our exceptions. I mean base exception, system.exception అనేది it will take care about the try catch block. Okay. Now what I'm trying to do is I'm just running this. Okay. So see, this is the output for the Windows application. Okay, Windows formula create అయిపోతుంది. Okay. So see, it will be not come in the browser tab, right? Because it's a Windows application. And if I click some button here, I mean text value 5, I should save a message with you entered 5, right? So if I click some 16 here, 16, now let's enter 0. Given password 0, okay. ఇది మన క్లయింట్ సైడ్, ఇది fault exception was unhandled అని వచ్చింది, right? Because we are not even written into the fault exception. అంటే మనం ఇంకా fault exception అనేది రాయాలి, ప్రస్తుతానికి exception అనేది రాసినాం. exception అనేది రాసినప్పుడు ఏమవుతుందో చూస్తున్నాం మనం, right? So let me click F5. The server was unable to process the request due to internal error. Exception details.
exception details అనేది పెట్టి అప్డేట్ ఇక్కడ సో ఇప్పుడు 0 పెడితే ఏమైంది ఎక్సెప్షన్ వచ్చి ఆగిపోయింది. Now if I give some realistic value, let's suppose 48 వస్తుంది, right? So what we need to do is the exception is ఇలా కాకుండా we will give fault exception అనుకుందాం. Okay, so fault exception ఎక్కడ ఉంటుంది? సిస్టమ్ డాట్ సర్వీస్ మోడల్ దీంట్లో ఉంటుంది. సిస్టమ్ డాట్ సర్వీస్ మోడల్ డాట్ fault exception. So you can also mention the fault code also. ఇవన్నీ అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఓకే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ విల్ కమ్ అనేది మనం యూజర్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తాము. అవన్నీ ఇట్లా ఎస్. సో ఇప్పుడు డెసిమల్ వాల్యూ ఇస్తే ఏమవుతుంది, అసలు ఈ సర్వీసే వర్క్ చేయదు, బికాస్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ డెసిమల్ ఇన్పుట్ అనేది లేదు కదా దీనికి. సో డెసిమల్ వాల్యూ తోటి అసలు సర్వీస్ వర్క్ కాదు. సో లెట్స్ సీ దట్ ఆల్సో. సమ్ ఏదో ఒకటి ఇస్తున్నాను, ఇన్పుట్ వ్యాలిడేషన్ ఒక ఫాల్ట్ కోడ్ ఇస్తున్నాను. దట్ మీన్స్ అగైనెస్ట్ టు ద ఈచ్ ఎక్సెప్షన్, ఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్ వీ కెన్ పాస్ సమ్ ఫాల్ట్ కోడ్ ఆల్సో. అంటే మనం ఇవన్నీ కష్టంగా రాసుకుంటాం. ఎప్పుడైనా ఈ ఫాల్ట్ కోడ్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఫిల్టర్ విత్ ఫాల్ట్ కోడ్ ఆర్ ఫిల్టర్ విత్ ఎక్సెప్షన్ ఇవన్నీ మనం చూసుకోవచ్చు. సో సేమ్ వే let's run this again. Running. Okay, I got it. So the service మీద పెట్టి రన్ చేసిన మరి రన్ అయింది. Okay, it's fine. Our intention we need to run from here. So 5 meters. The output should come now 0. Run pass 0 for this method. Okay. One pass 0 for this method. అప్పుడు మన ఎక్సెప్షన్ లోకి కూడా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఐ మీన్ ఇక్కడ క్యాచ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద సర్వీస్ ఎక్సెప్షన్ పాస్ చేస్తే దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ హియర్. డోంట్ if you go and write 7 again here, it should work without exception. Now someone asked me about 7.3, let's suppose. We don't have any method like that, so it will not give you value. See? అట్లా పెట్టుకోవాలి మనం, అంటే వేరే రావట్లేదు ఎందుకు.
So let's go on and see whether it is coming here or not. మెథడే క్లిక్ కాదు ఎందుకంటే మనకి ఆ పారామీటర్స్ లేవు అసలు. అది ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది కదా సార్, సో ఓన్లీ ఫర్ జీరో ఉన్నప్పుడే అందులోకి వెళ్తుంది కదా. అవును. సో అలాంటప్పుడు మనం డెసిమల్ ఇచ్చిన ఫాల్ట్ కోడ్ అందులోకి రాదు కదా సార్. అసలు ఇక్కడికి సర్వీస్ హిట్ కావట్లేదు అంటున్నా. ఇక్కడ చూడు బ్రేక్ పాయింట్ ఉంది. బికాస్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది ఆల్వేస్ ఇంట్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. నువ్వు డెసిమల్ వాల్యూ ఇచ్చిన వాడు తీసుకో. సో అది ఎక్కడ ఆగిపోతుంది అంటే హియర్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ త్రోస్. ఐ మీన్ ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ట్రై పెడుతున్నా. ఇది క్లయింట్ అప్లికేషన్ కదా, క్లయింట్ లోనే మనకి జరగదు. సబ్మిట్ పెట్టాను, ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసింది. క్లయింట్ లోనే వచ్చేస్తుంది ఎక్సెప్షన్. ఎందుకంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ అనేది లేదు అక్కడ. ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ వాస్ నాట్ కరెక్ట్ ఫార్మ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఇక్కడ నువ్వు ఈ గెట్ డేటాకి ఏం పంపించాలనుకుంటున్నావు? ఇంటీజర్ ని పంపించాలనుకుంటున్నావు. బట్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, కన్వర్టింగ్ టు ఇంట్ 32, రైట్? సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ చూస్తే అదేమో డెసిమల్ లో ఉంది, సమ్ ఫ్లోట్ వాల్యూ ఉంది. సో ఆ ఫ్లోట్ వాల్యూని నేను కన్వర్ట్ చేయలేకపోతున్నాను చెప్పేసి కన్వర్షన్ ఎర్రర్ ఇక్కడే. ఓకే ఓకే. So this is what about the difference between bindings. High level we will use WS-HTTP binding in majority of our WCF projects because it will provide some default security. సో అది ఎట్లా రాస్తాం, దాన్ని ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం, అది ఎట్లా వ్యాలిడేట్ చేస్తాం, వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది మనకి ఇవాళ రాస్తాం. We have seen that, right? So next, at the same time ఎక్సెప్షన్ టైప్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్ అనేది WCF లో వాడతాం అన్నమాట. సో వై వి విల్ గో ఫర్ ఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్ అంటే బికాస్ అవర్ సర్వీస్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద C# లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందనుకో, ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ కేపబిలిటీ టు ఏమంటారు పర్సిస్ట్ దట్ రన్నింగ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఒకసారి ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఏదైనా సరే ఒక సర్వీస్ ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ సర్వీస్ ని ఎప్పుడు ఆన్ లోనే ఉంచాలి అంటే యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్ అనమాట. అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఆగిపోదు. సో ఇఫ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్ వాస్ రైజ్డ్, యూ నీడ్ టు రైజ్ త్రూ ఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్. అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ ఫాల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది క్లయింట్కి వెళ్ళి రీచ్ అయ్యి ఆ క్లయింట్ దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలగాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్రర్ అనేది క్లయింట్కి తెలుస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ రైజ్ నార్మల్ ఎక్సెప్షన్స్, సో ద కమ్యూనికేషన్ విల్ బి స్టాప్ దేర్ ఆఫ్టర్. సో దట్స్ వై విల్ గో ఫర్ ది ఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్. సో లెట్స్ థియరిటికల్లీ ఒకసారి చదవండి వాట్ ఈస్ ఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్ అనేది, సో దట్ యూ విల్ బెటర్ అండర్స్టాండ్. టుమారో మనం వచ్చేసి అంటే సర్వీస్ని ఎన్నిసార్లు ఇన్స్టాన్స్ చేయొచ్చు అంటే పర్ సర్వీస్, పర్ కాల్, అట్లా డూప్లెక్స్ సర్వీస్, ఇంకా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట. సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అయ్యి. ఓకే, సో అది కూడా కాన్ఫిగరేషన్ లెవెల్ చేంజ్ చేస్తాయి. బట్ లెట్స్ సీ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ సో దట్ వీ కెన్ క్లోజ్ అవర్ WCF సెక్షన్. In the meanwhile, in tomorrow's class, I want to review in your with you what you have done in WCF. సో ఇవాళ చేసిన అన్నారు కదా, అది రేపు చూద్దాం ఒకసారి ఎవరైతే చేసారో. టుమారో విల్ స్పెండ్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో విండోస్ కి కూడా అర్థమైందా? విండోస్ ఎట్లా అనేది, విండోస్ తో రెండు చేసిన ఎంతమంది? లేదు సార్. సో విండోస్ లో ఇట్లా ఫామ్ ఉంటుంది. జనరల్ గా ఇప్పుడు విండోస్ అంటే ఏంటంటే విండోస్ అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి EXE ఫైల్ ఉంటుంది అనమాట. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ సో దట్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ఇస్ దిస్ ఇస్ WCF సర్వీస్. మనకి అదే వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే ఏముంటాయి, DLL ఫైల్స్ ఉంటాయి, రైట్? అదే ఇప్పుడు విండోస్ అప్లికేషన్ అనుకో, యూ కెన్ గో ఆన్ సీ ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఇన్ EXE ఫైల్, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఉంటుంది. వేర్ ఇట్ ఈస్.
see here, this is the exe file, right? So Windows, if నేను ఇట్లా డబుల్ క్లిక్ కొట్టినాను, you should be able to see. సో మనం ఇంతకుముందు ఇప్పుడు కూడా అంతే కదా, విండోస్లో ఏమన్నా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే exe ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని we will install that, right? సో దిస్ ఈజ్ లైక్, అంటే ఇప్పుడు ఇది నా మిషన్లోనే ఉంది కాబట్టి నాకు వర్క్ అయిపోతుంది. ఓకే, డైరెక్ట్లీ exe ఫైల్ ఈ అప్లికేషన్ని నేను క్లిక్ చేస్తే I should see the result. Fine. సార్ WCF టెస్ట్ క్లయింట్లో Yes. ఏంటి WCF టెస్ట్ క్లయింట్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఎసింక్ డేటా అని వస్తుంది, అన్నిటికీ ఎసింక్ అని. ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు టెస్ట్ క్లయింట్ WCF టెస్ట్ క్లయింట్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా మనకు సర్వీస్ యాడ్ అయ్యేటప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్లయింట్ దగ్గర గెట్ డేటా ఎసింక్ అని వస్తుందంట. యా ఎస్ సార్, అన్నిటికి వస్తుంది నాకు అట్లా, గెట్ డేటా ఎసింక్, గెట్ మూవీ డీటెయిల్స్ ఎసింక్ అని. అంటే ఇది వస్తుంది, అది కూడా వస్తుంది, రెండు వస్తుంది. యా, అదేంటి అని అడుగుతున్నావా? ఎస్ సార్, అదే 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 అంటే ఎర్రరా లేకుంటే అది ఏందని అడుగుతుంది. ఎర్రర్ కాదు, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ టు కన్జ్యూమ్ అవర్ సర్వీసెస్. ఇప్పుడు ఎసింక్ మెథడ్స్ అని .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 4లో వచ్చినాయి అనమాట. ఓకే, సో ఎసింక్ అవైట్ అని మెథడ్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్గా ఏం రన్ అవుతుంది అంటే 1 by 1 ప్రాసెస్లో రన్ అవుతుంది, సింక్రనస్ మెకానిజంలో కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎసింక్రనైజ్ మెథడాలజీ. ఎసింక్రనైజ్ మెథడాలజీ అంటే ఏంటంటే, సో మనం ఏదైనా ఒక టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు, లెట్స్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ టాస్క్, ఇఫ్ యూ రన్ ఇన్ ద ఎసింక్రనైజ్ మెథడాలజీ, అది ఒక సపరేట్ థ్రెడ్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దానికోసం అంటే అది రన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ మెయిన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంటుంది చూసారా, సో ఆ మెయిన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇంటరప్ట్ కాదనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో డిపెండెన్సీ బిట్వీన్ దట్, లెట్స్ సపోజ్ ఒక ఫైల్ని అప్లోడ్ చేయాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒక బటన్ క్లిక్లో ఒక ఫైల్ని అప్లోడ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయాలి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో థర్డ్ యాక్షన్ కూడా ఏదో చేయాలి. ఈ మూడు ఒకదానికొకటి సంబంధం లేదు అనుకుంటే వీ కెన్ గో ఫర్ ది ఎసింక్రోనస్ మెథడాలజీ. అప్పుడు ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఫైల్ అప్లోడ్ అనేది ఒక థ్రెడ్లో రన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో వీ నీ నాట్ వెయిట్ ఫర్ దట్ వెదర్ ద రెస్పాన్స్, అంటే అప్లోడ్ అయిందా కాలేదా అనేది మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? సో అది ఒక సపరేట్ ఇన్స్టాన్స్లో రన్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ఇమీడియట్గా ఏదైతే అవైలబుల్లో ఉందో అది ఆ థ్రెడ్ రన్ అయ్యి మన డేటాబేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంది కదా, డేటాబేస్లోకి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి సెకండ్ యాక్షన్, సో అది రన్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ బిగ్ వన్, సో దట్ ఆల్సో యూ కెన్ మేక్ దట్ యాజ్ ఎసింక్రోనస్ మెథడ్. ఈ ఎసింక్ అవైట్ అనేది ఇట్స్ ఏ టాపిక్ we will see C# examples, so we need to learn that. Okay, so దానికోసమని ఎసింక్ మెథడ్స్ వాడతాం అన్నమాట. అంటే అక్కడ రెడ్ సింబల్ చూపెడుతుంది కదా సార్ దాని కింద, అంటే అక్కడ టెస్ట్ క్లయింట్లో WCF రెడ్ సింబల్ చూపెడుతుంది ఇంటూ మార్క్ అని. అర్థం కదా, WCF టెస్ట్ క్లయింట్లో దాని కిందనే రెడ్ సింబల్ చూపెడుతుంది ప్రతి దానికి, రెడ్ ఇంటూ మార్క్ లాగా. నాకు వాయిస్ రాదు, గట్టి మాట్లాడకండి. రెడ్ సింబల్ అంటే ఇంటూ మార్క్ చూపెడుతుంది ఆ టెస్ట్ క్లయింట్లో. WCF టెస్ట్ క్లయింట్లోనే, అంటే అది ఓపెన్ అయితే సర్వీస్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది కదా సార్ ఒకటి. వేరే స్క్రీన్లో ఏమో సార్, నీ వాయిస్ రావట్లేదు అబ్బా. ఇంటూ మార్క్ వస్తే ఎసింక్కి ఇంటూ మార్క్ కూడా వస్తుంది, అంటే అక్కడ నువ్వు కంట్రోల్ తీసుకో ఒకసారి, ఎక్కడ వస్తుంది రిక్వెస్ట్ కంట్రోల్. మీ స్క్రీన్ లో రావట్లేదు సార్, నాకు వస్తుంది, నా దాంట్లో వస్తుంది. అవును, నువ్వు షేర్ చేయట్లేదు ఒకసారి.
టెస్ట్ క్లయింట్ ఓపెన్ అయితే చూడండి సార్, డబ్ల్యూసీఎఫ్ టెస్ట్ క్లయింట్ అనే సర్వీస్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా, డబ్ల్యూసీఎఫ్ టెస్ట్ క్లయింట్ అని ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది కదా, ఒక డయలాగ్ మామూలుగా. నాకు అసలు వాయిస్ రావట్లేదు అబ్బా ఇది. అంటే మామూలుగా టెస్ట్ మిగతా వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది కరెక్ట్. రేపు చెప్తా సార్, లేకుండా రేపు డిస్కస్ చేద్దాం, రేపు చెప్తాను నేను క్లియర్గా. ఓకే, సరే. ఓకే. ఓకే, సీ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్.